2 years of Rust? 3 years of Rust? Okay. Okay, nevertheless, there is a good chance that you know more about Rust than me. I'm not a professional Rust developer, but we will get to that later. Rust and microcontrollers. The idea for me would be to do a quick introduction, because you know, we do introductions. Then talk about some basics about microcontrollers, just for the people who have never done this. Also, I think everybody who's done something with microcontrollers knows these microcontrollers really well, perhaps. And then we of course need to go to, okay, how good or how present is the state of Rust support. Then we can go into interfaces, we can deep dive, but probably we will not have time for that. But if we do not manage to get too deep into that and you are interested in, I don't know, e-ink displays or whatever, just hit me up afterwards. We can nerd out for hours if you want. Yeah. And with that, let's just get the introduction out of the way. That's my name. I'm just a software guy, so there's a good chance if you have done something with electronics or microcontrollers, you know more than me. I especially, since I'm working in e-commerce backends, so this is not my natural habitat, so to speak. I'm also not doing Rust professionally. So you see here, I do Go, I do machine learning in Python and whatnot. I tickle or I do a lot of deploying on the Kubernetes or multiple Kubernetes clusters, also scaffold and whatnot. So this is not what I professionally do. So take everything that I tell you with a grain of salt, because it might be wrong, who knows. I used to be a C++ and C fan back when I was younger. I'm not anymore, obviously. No, I mean, it's still fine. I'm still, I mean, there's no way, or it's hard, let's put it that way, to get around C, C++. Still, I try to do as less, a limited amount of work with these languages that I can. And yeah, like you perhaps can tell from this talk, I dabble in Rust occasionally. If I'm not in front of this or other devices, I'm usually doing woodworking. So to keep my sanity to a certain level, I'm yeah, doing my little bit furniture stuff and thingy to not get completely crazy. So with that, let's start with the interesting part. I'm trying, or once I got into the field of microcontrollers, the obvious question is, okay, how is the difference between a microcontroller and a microprocessor? So what's the difference between this one and this one here? And to me, what I came out with was, okay, in a microprocessor, you have a GPU, you have a CPU. Usually, I would say, on a microcontroller, you have one chip. So you have your CPU, perhaps, and that's it. So it's more limited, okay? Also, with that here, you don't really have a bus, per se. So the gazillion devices that you usually connect to your laptop, for example, you won't have here out of the box. So all this combined makes a microcontroller smaller, more power efficient, but also you have to do everything yourself, basically. In contrast to a microprocessor, where nowadays with our usual desktop or laptops, they're big, they're powerful, and they're quite diverse in their connections. But as you probably all know, you have to have a really big kernel and drivers who would support all the gazillion devices that we nowadays have.
Why am I then interested in that? Because having to do the driving and the kernels and whatnot manually is work, and why would I do that? So for me, and okay, here's it. The thing a little broken. Let's see whether we can fix that. Sorry for the delay. And we are back. Nice. One thing that I've already hinted at, I'm not a C++ fan anymore, so if I want to do anything with microcontrollers, I really want to do it in not C and C++, and there's this newish language called Rust, and I would kind of like to do that with Rust. So that's one limitation for me. Also, for the devices that I usually have in mind, I want to run them on batteries due to cabling issues in my apartment. Also, I don't really want to reinvent anything or everything. I basically have, I would say, with family and all that, a limited amount of time. So, of course, I want to use as much as I possibly can. Also, cabling issues, I already said that. I want to have a Wi-Fi connection because I cannot have Ethernet everywhere, sadly. And I'm a kind of speed geek, so I want to boot my devices really fast. So actually I want to have this thing in, I don't know, 1 second. I want to have it present and working and not having to look at loading bars or anything. That's really annoying to me. For context, at some point I personally did some electronic stuff. I did get into, or did start with SMD soldering, and the caveat to me was I'm really not into SMD soldering, so I will not do that. Any kind of a device or extension or whatever that requires SMD soldering, I'm not doing that. So with that, in my experience, especially the older guys who have done microcontrollers for a zillion years, let's say 10 or 20, they always say, yeah, just use the ESP8266 and you're done, basically. They're, at least the guys that I know, are a huge fan of that microcontroller. Because, I mean, it's cheap, it's battle tested, so there are a gazillion programs flying around that do everything you possibly could. Not really, but a lot of stuff. But on the other hand, it's just a single core and it's a RISC processor for completeness sake. The one problem with that device is then that it's deprecated, so if you really want to do it nowadays, you can still, but it's soon perhaps even not even more produced. So the question is whether it makes sense to even start with that microcontroller. I was, of course, telling you that because I was introduced to that microcontroller lately. And from there, it was the journey to, okay, if that's deprecated, what's the replacement? And on this slide, you can see the replacement. So for the ESPs, you would nowadays use the ESP32s, U3. That's the official replacement because it's also pin compatible to the old one, which basically could mean that you are also having a really nice time porting C code for the old one to the new one without having to rewrite everything or having even to figure out which pins to map now. And it's also still cheap, so I think this one is a few euros. It's not on here, but it's not really really super expensive. This is the upgrade path, which I now use. So I'm currently doing my development
with that. If you, for example, want to use or look into, okay, what other microcontrollers can I use with the ESPs, then it gets a little bit complicated. Not really that much, but it's the C line that we have here has then, for example, a C6 has even more pins and even more connections. But on the other hand, it also drains more power probably. So you can look at the whole C line. The C line is a risk V. So in contrast to this one, this is an extensor. This is a risk V. Confusingly enough, if you use the S line, which has more connections and more stuff that you can do with it, it has an extensor again, but a different extensor. So you kind of have to really know which microcontroller you are using and compare it to what is present in support, for example. So if you go with H, which I think is the most supported, most connections, most greatest and whatnot, you are with a risk V again. So you need, especially if you are delving into the microcontroller realm, you really need to know what you're doing and what specific hardware there is. It's different from our Intel and AMDs we nowadays have, and perhaps ARM. Here it's really more diverse and less supported. So, but I mean, if you now would use a microcontroller, how would you go about it? I mean, I told you now here these two examples, but the problem really is one does not simply choose a microcontroller. I mean, it's not that easy, because I already told you, you need to know which chip it is, you need to know which connections, which pins you perhaps want to use, or how many pins you want to have, and it gets complicated really, really fast. And there's nothing I personally think to be done about that. So point one will probably be that you need to read data sheets and get really deep into your specs for the microcontroller. On the other hand, like we are here in the Rust Meetup, it gets even worse because, of course, for us it's important, is this thing even compatible with Rust? So here are some examples only, but there are a lot of microcontrollers out there that you could use. And what I did not do, is have a kind of compatibility for every microcontroller. I'm a newbie to that, so all I can tell you is basically what I did with the ESPs, which does not mean it may be possible or not to do the same or similar stuff with an RP 2040 or an SDM or that Mega or whatever. So there are a whole lot of microcontrollers out there. They have different varieties, and they probably have different compatibilities with regards to Rust. So if you did hope for a great metrics where you can see every detail of every microcontroller, sorry, I did not create that, and I have not found one yet. So perhaps there is one, I haven't found it yet. So from now on, we are stuck with the ESPs, because that's all I know, quite frankly. And with that context, okay, what's the state of Rust? So we also saw we have two types of microcontrollers. We have extensor and we have RISC-V. With RISC-V, there is an official support and stable already. There is probably some nudges and little things that you want from nightly. So I think the current recommendation is still use nightly. And
basically you should be fine. Unless you, of course, are very risk averse and really don't want to use nightly, which I can understand. It gets more complicated if you really want to use an extensor, because there was an initial support landing in LLVM, and we all know it takes a bit of time from LLVM to land in Rust then again, from the code side. Also, the more deeper greater support is not in upstream and stable yet, so there is some support from ESP side, but there's quite some bootstrapping that you need to do yourself. So it's not as out of the box as is for RISC-V, because you know RISC-V is the latest and greatest, and what all the crew kids need use nowadays. For completeness sake, the 8266 does not really have full official support. There is something, there's a hardware abstraction layer. And before I now start with the acronyms, who does not know what the hardware abstraction layer is? No. Okay, so basically, if we have a hardware and we want to program for that, then there's a question, do we program for every hardware directly, or do we have some abstraction layer? So for example, if we have the problem that we, for example, want to bit shift by 8, there is a possibility that we have abstraction for that, and we don't really need to do it for every microcontroller, but it's always just a call to a function, bit shift or whatever. So basically it's allowing us to access a greater amount of devices through a common interface. And at times this has consequences, but more to that perhaps later. Now, even if we, let's say, we install nightly, we really want to get into the code, then as most of you perhaps already know, there are two ways to do that with Rust. With Rust you can go with the STD or no STD variant. So with both you have the core crate. I mean, you need that basically. As far as I know, there's no third variant without a core crate, but you can correct me. But there's a distinction about whether you have an STD crate. So all the standard library goodies that you want or have at times is either not available or available. For all three, there's a book for it, of course, with Rust. So if you want to start with an ESP32, there's the book. If you want to get more specific in the STD or no STD realm, there's an own book for each of them. So if you have sleepless nights and really don't know what to read, there is a lot of content. It's not everything, and it's probably not everything that you will need, but it's a really good starting point and should get you up to speed. All that being said, I don't feel confident in advocating to just start coding Rust. In my opinion, it's better to first think about what you try to achieve. As much as I personally like to code, there's also the question what you want to do. So for example,
If you just want to have a microcontroller and have a bunch of sensors and read sensor values, there's also this no-code platform called ESP where you can basically drag and drop, don't quote me, but it's like that. And you can really easily configure that and move values or read values from A and move them somewhere else. So the question really is, do you need to use Rust, or isn't there an easier way? Because the day has only so many hours. And just for completeness sake, I think ESP is really good, but also especially for the things that I use, I can't use it, or I would have done it. So now we already saw we are in the two realms basically. So we have STD, and we already know, okay, there's the STD crate. And we would be very lucky if that's all there is to it. Sadly, it is not. With STD, if you go that route, the good news is most libraries should work, right? I mean, either you have libraries which depend on no STD, then you don't need a standard library anyway, the STD crate. If you have libraries that actually depend on the STD crate, great, they should work. Unless any of these crates interact with C, because then you are in the nightmare of C, where there are no standards. So you have to figure out the search paths, the defines, the cross compilers, and everything, which would not be too bad if this problem wasn't transitive. So which basically means every crate that somewhere gets used from another crate and uses C at some point, you have to kind of configure a help, find all the right headers, linking, binaries, whatever, to make that work. So if you have only pure Rust, then it's great. In my experience, you often don't have that, and you have a built RS somewhere which generates binding to some C libraries or whatnot. So that's unfortunate. On the other hand, if you go with a no STD edition, then I would postulate, okay, most libraries require STD, I would say. So these will all not work because you don't have STD, but if you choose that, I mean, you know what you're doing, I would say. The no STD libraries, I mean, they should work because you don't need the STD in the first place, and it isn't there, so who cares? On the other hand, you have the same problem basically. If somebody comes, gets it into the head with connecting to C and header generation and whatnot, you also have the usual problems. Actually, and this is not a rhetoric problem, that's actually a problem that I encountered. It's really important to kind of look what kind of dependencies you pull into your project. Normally, I would assume that it's most of the time okay, because hey, we just have basically the ARM 64 maps or AMD 64, but with these microcontrollers, the playing field is more and more variety and problematic. And for completeness sake, since all the cool kids nowadays use async, if you start with a microcontroller, you
do not have to feel left out, you can be a cool kid too and also use ASIC. So there's the embassy probably crate, which provides the first class for ASIC and await support for in the embedded space. Yeah, you need to be perhaps even more conscious about memory then, but aside from that, it should work. Now, the problem is it isn't even that easy. So now, even if you say, okay, we have used or we have chosen STD, we looked at all the dependencies, then there are even more details that we basically need to know about. And it's not just a bad thing, but it's also a good thing. So the good thing is if you want to use the STD realm, then yes, you can do that because the ASP guys did all the work and basically implemented huge parts, if not all, of the standard library. For ASP, there's this thing called IoT development framework, and based on that, they implemented STD, and it's powered by that. The caveat, or one of the caveats with that is that if you use the IDF, then it's running not native Rust code on your microcontroller, but it's running free RTOS on your microcontroller, and that in turn then executes your Rust code. Which also means, okay, you have more functions, basically, because you need them for STD, but it also means you have some more overhead. So if you really need a lot of data that you need to manage perhaps on your microcontroller, that may be a problem. So you just need to be aware that you are not using bare metal, so to speak, a microcontroller, but just a layer in between, which is quite nice for stuff like logging and a lot of other bootstrapping, but it just uses a little bit of your resources that you would normally have if you would deploy raw Rust code on the device. For completeness sake, this is one SDK. Let me try to get the overview. They don't have a page. Hopefully I can do that. Let me see that. Sorry, that was wrong. That was also wrong. Yeah, so you can go on here and you get the overlay for the SDK. So IDF in our scenario, we now use for the SDK support, SDD support. Also, there's other stuff. If you want to, for example, connect to Meta, if you want to do meshing or HomeKit or whatever, there are a whole bunch of SDKs. Not all of them have bindings, and not all of them are super supported in Rust, but for completeness sake, perhaps look into it if you want to connect something to your microcontroller and do it with Rust. Also, if you don't want to do it with Rust, that's especially good here because it's probably, if you can live with coding C, then all that is available to you. So now, I told you a lot of basic considerations, and it's a little bit much. So the question is, how would you start? And I think it might be really easy. So point one is buy a dev kit. So the few euros you probably can spare for spending money, you can do that. You also need to kind of
have in your mind that you need to connect this thing, or you need to flash your code on this thing. So you need a USB connector, and not all of these devices are USB-C yet. So you need to be kind of aware which cabling you need. I'm trying to get all my devices to USB-C by now, and it's a little bit annoying to always have to kind of see, okay, is this device now USB-C or is still a micro or mini or whatever. Yeah, but you manage. Install Rust, I mean, I guess everybody has done this, and you're a pro at installing Rust by now, so that should be easy too. And I also linked the training books, so there are the 3 books basically if you want to go with the ESPs. Yeah. Extensor is a little bit more involved if you want to set up, but if you have a lot of time, go for it. Then, if you want to do that, one of the things they tell you, and I think that's pretty nice, is that you can pip your cargo. So there's this cargo ESP flash, and from that you can directly flash your project on the device, which basically tells cargo, hey, build it, deploy it, and you can even then with monitor, you can then restart it and see all the logging if you use STD. So that's really, I have never seen embedded deployment that nice, and it works really great. The other thing that also gets mentioned is that please, for God's sakes, do not try to bootstrap or create your projects yourself. If you have some experience, you probably can. If you're starting from very little knowledge, then you might really want to use a template. They're linked in the books. The template will create everything in a way that it also it's actually running on the device, because you can spend a lot of time generating code that will never run on the device, because it's at times really specific what you need to do. And with that, you could already start. So the more advanced thing is, if you don't, for example, want to carry this with you at all times, and you want to do some mobile development perhaps, there's also the simulation. There's this company or product, I don't know, Walkme, they basically provide a simulator for the microcontrollers. I have used it, it works very okay. Or else I would recommend it. The docs are not crystal clear to me, but perhaps I'm a little bit dumb, so read it on your own accord. I have found some bugs probably. They really try to help when you find bugs, but still it's not totally bug-free, so be aware that there might be 1 or 2 bugs, and it might not be your code that's broken. It might also be some bug in Walkme. But that's pretty nice if you don't want to deploy a device every time. So if you have all that in mind, then the question now is, what would you do with that? With the knowledge. So what I did, and I'm not recommending, I'm just saying what I did, is I have a microcontroller. You already had the spoiler, that is an ESP32 C3. I also got myself an e-paper, and what I want to do is I want to, at 6 o'clock in the morning, I want my microcontroller to fetch a list of tasks in Google Keep.
I want to load these tasks, I want to display these tasks, and I want to have buttons on my device where I can say finish the task. And that's currently what I'm trying to do. So you see here, I have the microcontroller working, I have the paper working. I am very adventurous, perhaps. I did not prototype the buttons yet, because I think it's easy. Maybe this will bite me in the ass, I don't know yet. But yeah, I'm leaving that out for now. And that's currently where I'm stuck, basically, because the bindings that are present or that are available for Google Heap actually use or use the C libraries. And the C libraries, like I already told you, would then want to find the cross compilation and all that stuff for making an HTTP request actually. And this is failing, so probably that's where I will need to talk to the maintainers and hopefully be able to help them get the support for the RISC-V32 working, but we'll see. If you then want to see that in action, if you don't, I don't give you any choice. So here, let me do this a little bit more. So this is now the microcontroller. That's actually not that one. That's, I think this is from my model. I borrowed that. And you now see here the data lines and clock lines and voltage and whatnot. It's also connected. You see it's very professional, not really, but it works. So, then here and it gets power from here. Then it's going to the driver board. So this one is using the SPI protocol. So you see, can you see it? No, not great. So there are, let me not lie, but 9, I think, 9 ports here. And here you can select the different modes that you need to kind of set, that you really can do the communication. And that's probably also the mental change that you need to do, because if you think about so this device has a Linux kernel, and the Linux kernel has everything and a screwdriver and whatnot as support. So it doesn't basically matter what kind of device you insert. It knows how to handle the device, and it also knows probably how to handle the different variants of protocols and whatnot. Here it's with microcontrollers, it's probably different. Most of them try to do the bare minimum of work. So that means there's no, or your code doesn't automatically support 3-line or 4-line SPI. You have to select which one you want to use. And if you have a mismatch between your microcontroller and your driver board or whatever, the other end basically, then it will not work. Yeah, that's just the thing that you have to get comfortable with, I think. And here then is the connection, the flat band to the display. Now it's the display. And here with that was, yeah, that was the first time I got it pretty from Rust, with hello Rust, of course. And now that's actually the reason why I color-coded is this whole thingy, because the e-paper and the microcontroller can talk between them, and these work now. Yeah, and
that's one of the things you could do. And I'm not, because it will really drag this talk out, and I should try to finish in 1 hour, I was told. This is overkill here. Let me try to do the not overkill file here. And you probably, is it okay black, or do you wanna? It's okay. Okay. So what you want to know, let me see. I mean, all that is in the book, so I will not start with that. I mean, the pins are pretty easy. I mean, you do the GPIO and you do into, and there's conversion and all that, and then you have all this here. Then you have a driver which knows how to talk to that. Then you need to do the correct mode, like I said. If you do anything wrong here, then it's not working, and you have to figure out why it's not working, which is not fun. And also for this setup, for example, I'm using the wave share display, and you kind of have to give the Rust community credit, because there's somebody out there who already implemented most of the support, so you don't need to rewrite that yourself. There's also a Rust crate, and you can just put it in, figure out how to use it. That's a little bit harder, but it's working. So that's also the part where I really like, that I do not have to reinvent the wheel, and I do not have to read the specs for 3 months and implement that. And that's my kind of positive vibe, if you want, that you really can use that. If you get stuck, then there's a lot of online chat and whatnot, you probably know it, for Rust, where people are really helpful. So I really thumbs up for the Rust community. Here you can see how it would try to fetch from heap. It's failing because compilation doesn't work and whatnot. And here you can then see how I'm printing the hello Rust, which basically means I have a huge buffer of display. You can see here that we, for God's sake, cannot put that in the stack, because if you have not figured it out by now, these things have a really tiny stack. So you can't actually, like most operating systems, most whatnot, you can increase the stack, but the amount of RAM that these things have are limited. And if you blow the stack, for example, then it's just rebooting, and you have to figure out why it's rebooting. And so keep in mind that the stack is very fragile, especially when you have microcontrollers. Thus, it's put here on the heap. And there is the also great thing, which is here, the embedded graphics crate, which lets you do basic drawing on the device. In this case, it's text that I'm using. You could also draw a circle and do a rectangle and whatnot. And then you just use whatever is in the buffer and just refresh on the frame. And then there's a whole lot of details that you then need to know about how the refresh works and whatnot. But that's the starting point, and then there is really nothing that can probably prevent you or can shield you from really having to read the specs and really understand which kind of devices you're talking about. Because like I said, there's no big abstraction in between, which makes the life so much better, like in the NT or Linux kernels and whatnot. You basically have to do it yourself, as
aside from the great crates there are. Alternatively, so if I'm now, if you are less ambitious, which is the hopeful, the saner start, that's a thing I did with my kids, where you have the same microcontroller, and what we did there is connect a whole bunch of LEDs to that, and for kind of really learning about which different LED types there are, as well as LED protocols. We have each of everything and one. So we have anode LEDs, we have cathode LEDs, we have VS 2812 LEDs, and what we did, we connected these, or we opened the microcontroller to access point mode, then, which means that you can connect to your microcontroller via your smartphone, for example. Get then, you see down here, when you get back, if you do that and type in the correct IP, you get the HTTP and you can select an LED color. So basically you can then switch the LED color of all the LEDs, we do internal conversion, and then you have a Christmas ball that you can, I don't know whether it's a thing here in Spain, but in Germany we have our Christmas trees and we hang the Christmas balls, and then you can change the lights, and the kids really like to change the lights. And it's that's also a really a great test when you do that, because you can then go ahead and say, okay, how do you do the conversion? Then you can learn about, okay, the different color formats, how is the device working, more or less. Also, the one thing that is interesting is that, or not one thing, but one thing that's interesting is that you can then use or learn a bit about the Rust usage, and how do I, from different threads, then access stuff, and how do I use mutex correctly and whatnot. So that was a really fun starting project. Like I said, now I'm on the task scene. And then there's a different problem, because as far as text display goes, I mean, you saw it here, it's pretty easy. But as far as I know, there's no really graphics library. So nowadays we're used to having this nice display with all the different widgets and whatnot. Of course, you might not want it that sophisticated, but still you want to use something which is a little bit better than drawing rectangles, perhaps some shading and whatnot. And as far as I know, there's one or two projects in the embedded space who kind of try that, but aside from that, it's really not, or there's not that much there. So that's actually currently the point where I was, okay, I need to make this more work than it is, obviously. So I went ahead and said, okay, I now really want to implement a graphics library for that, so that I am then, or I have the capability to build rich widget UIs the same way that I do on every other device. And that's the case. You can see it now here, where I went totally overboard and now did a little bit of research, and I already was kind of fond about the things that you did with Flutter.
in the Android space, for example. And here I started now to port the Flutter framework to Rust, and especially to embedded drawing. That's currently where I'm mostly busy. So you see, I'm a software guy, I find software problems, and I try to get them solved with software. But of course, it will delay everything else, but I'm busy at least. So that's the good part. This might fail, or this might come out successfully, I don't know. But in any case, you probably will hear about this. And if you don't, then probably it will have failed. So, I have most of the stuff I wanted to talk about. There's the ESP guys, which actually seems to live around Barcelona. So special thanks again from Sergio for looking over the horrendous errors that I would have made probably in the slides. So they seem to be semi-correct. So thanks for them. And now, I mean, I think the usual process is to have Q&A, right? Yeah. I would say let's do a basic Q&A about all the things that I butchered and you didn't understand. And if you want to talk about protocols and nerd out, just hit me up afterwards and we can then put with them. So, fire away. So, as a person that knows like C, C++, Rust, like imagine that now you get the project with the deadline and the budget. Would you risk doing it in Rust, like with SP32, or it's not ready yet? It really depends on where you start from. So if you really want to use Rust, it's especially with devices. Let me scroll here. The devices which have RISC-V, they are pretty good supported. Even Extensor is supported. It's just a bitch to set up, I think. So it's fine-ish. On the other hand, in my experience, setting up a C toolchain is even more pain than setting up Rust is. So that's actually one of the reasons why I stopped using or try to stop using C and C++, because the setting up the toolchains for I don't know the CMakes and the Basels and whatnot. It's such a pain in the ass that I'm not doing that anymore, or I'm trying not to do that anymore. And compared to that, I really have to say, setting up for Raspberry is really easy compared to that. So, but it's something new to learn. So if you want the kind of super stable and really nice experience, I would say you then need to wait a few years, perhaps. If you want a little bit of adventure, then you can already probably tackle that. Okay, thanks. Andreas, you want to put This it was funny for me that you had stack smashing in Rust, and I wanted to know, in the ideal environment world where everything was set up correctly, would Rust be able to detect this at compile time, or? That's a good question. As far as I saw, no, but I wouldn't count it out. It could be possible, perhaps, on the one hand. On the other hand, I think it's perhaps the least of your problems. I mean, the guarantees that Rust give you
is in this space, I think, really spectacular, because usually you shoot your foot in because you mess up C, or C++ is even worse. So at least the amounts of times I've shot myself in the foot with any of these, and so far with, oh no, sorry, I use stable Rust, or use Rust, and I don't use unsafe. So Rust allows you to shoot yourself in the foot, but then you want to shoot yourself in the foot. So, but you are right, in a perfect world, Rust would detect the stack problems, but doesn't yet. So I don't know whether it's on, I don't even know whether it's on their roadmap, but they will tell me it now, since you asked, and they will look at that and probably then say, hey, you should have told them this, it's on our roadmap or whatever. Nice presentation, like it. One question first. Do you try to do Rust in other microcontrollers like PIC, PSOC, I don't know, Arduino with Atmel or whatever? And the other is how you deal with the memory when you're showing the process. Yeah, so no, and that's just also because I'm a real newbie with microcontrollers. So that's why I'm also saying, hey, if you have done some work in microcontrollers or even do it professionally, you know way more than I ever will, probably. On the second hand, it really depends on which mode you're running. So I already showed here that we can use, or you can kind of select whether you, or you should select, whether you want to put the memory on the heap or the stack, sure. There's also some other things that you can do, or not can, but have to do. So here is, for example, with ESP IDF, and it's probably the same as STD mode. You kind of have to select where on the partitioning your code lands, and where it is. And by default, default did not work out for me. So I had to modify, I had to resize some of these to make it work. There's also this one here, where you can increase the stack size, and I think it's normally way, I don't know what the initial value was. It wasn't 8,000. So if you really want to put the data on the stack, just decrease the stack, okay? But on the other hand, you know then that you lose that memory to the stack. And there's for IDF, I think, as far as I know, and don't shoot me if it's wrong, these are for IDF. I'm not sure whether they are exclusively for IDF or whether they also apply for no STD. Can't say it right now. But there's a whole list of stuff that you can modify here. And on the other hand, you probably, if you do something, I don't want to say sophisticated, but if you want to do a little bit more than just display some LED values, then you might have to tinker with these. But yeah, period. The good thing is they are pretty well documented, so once you know it, you know where to look for that. One of the first things that you, as soon as you need, or as soon as you have an HTTP connection, is, for example, you need to increase the header length, because usually what your browser is sending is way more than the initial value. Yeah, so that was the first one.
and I would assume that there are a gazillion others that you need to modify for depending on what scenarios you have. Again, there is nothing probably which will save you from really understanding what data, what chip, what the software is doing, and having to look into that. So it's not as problem-free, if you will, as developing for desktop. So, also, on the other hand, the habit that I now have is really getting paranoid, and if I'm here doing anything, any structure initialization, I always look into, okay, how are they implementing that? Because it bit me once, and now I really want to look into, okay, how do these structures then look like, and what gets put into my stack, and what shouldn't be on the stack actually. So, yeah. Someone has any more questions, or I think we're okay. Thank you very much for your presentation. You can go to the bathroom if you want or something, because now we'll have another presentation. It's going to take a while for us to prepare this thing. Yeah, but so once you read the gazillion papers of spec, it's okay. But reading spec is such a pain. No lo he usado, lo digo por si luego... Para justificar que está ahí. Sí, bueno, pero si quieres beber lo que sea que te estas cosas. Alberto, le... Thank you very much, man. Where are you from?
Now it's the presentation, before now. Y la entendemos. Entendemos y el fast forward cuando yo en el presentation never work. Aquí se ve. ¿Se ve bien ahí? Sí, aquí se ve. Entonces el problema de esto. Sí. Cambiamos el... Es el blanco que... Lo que pasa es que está haciéndote un corto por ahí. Y el negro de Really proud si funciona dura. I mean, try it, but Ah, yo acabo de dar un cable, ¿qué vas a dar? No, it's the HDMI. Este HDMI, no. Este es white cable. No, but before works. Es muy corto. I don't mind. I mean, the problem is not here. It's Sí, no, no. with the white Es que wall. antes lo cortamos. But this looks more robust. Well, ¿Aquí? This is very nice. yeah, It's very good, but now doesn't work. yeah, but the adapters are. Oh yes, man, the doctor is a real problem. Hay más de decir, Esto Otra vez. Ahora, a ver si. No, si no es... cambia del... Y esto es pro. Luego se ve. Aquí se ve bien. Es que ese aquí, Llegando la compu y la pongo así. Ahora, vamos a ver. Tengo un link, te paso el link si querés. es que el problema es esto. Esto. Estaba funcionando. Good work, come on. Yes. Right? It's better than before. At least only green, it's one color. We're improving step by step. No hay nada ahí. No, aquí no hay nada. ¿Todo bien? No. Parece que no te... Se ha ido la... Ahora, ¿querés que te pase un link para la presentación? No sé, pero no sé cómo... A ver, porque si es una opción... Pero a ver, déjalo... Es que la estoy tirando. Ahora ya podemos todos los Es el que uso... Sí, sí, lo sé, pero la estoy tirando. Ah, pues ya. It's actually his. Sí, sí, Pero ahí... You're not living right now. Pero ahora no funciona, ¿no? You have a Dell? Ya, parece que... We can give it a try. Ahora ni hay salida de ahí. The Apple product only work with the Apple product. That's the thing. You don't have... No. I did a test with this with my Apple. No, but I tested before when I came, I test and was perfect. The problem is now, because now it's the presentation. Sí, buenísimo. A Pero ver, no te conectar aquí se veía. prueba directamente en bruto. Para probar que no sea el cable. Coge el cable blanco. Coge cable blanco. No creo que sea. Coge el blanco y que lo enchufe directo. The printing now one, you can keep it. Eso es. No, wait, I will keep it. Eso sí que vamos a tener un programador extreme. Eso va a ser un Pero problema. bueno, me es igual. Pones que mira la pantalla. ¿No te dice que se señalo algo? No. ¿Has seleccionado el HDMI en la salida? No, ahí en la... Antes a veces nos cambian ahí. Y entonces son... Well, I can give you a link, I can give a presentation online. Can you connect your computer, I can give you a link and you open the presentation. It's only I need to open a link of... ¿Qué pone ahí? Lleva permissions. Ahora coge... No, es solamente es un link. Está online. Ok. No, pero dice que... Fíjate que la señal está diciendo que no encuentra el HDMI, ¿eh? No, porque ahora está desconectado. Ah, bueno, claro. Espera un momento. Oh my gosh, man. Tengo pero sale por ahí porque está funcionando ahí. Connect to... Ahora pone, mira. No, espera, que no está conectado nada, tío. No está conectado. Ahora cambia la pantalla. Can you put your image here? ¿Cuándo se vas a aplicar el trabajo de Advil? Es como... Mira, aquí se ve ahora. Ahora no hay nada de PTP. Aquí se ve. Mira, es que es eso. Aquí se ve bien, pero no, luego no sale. Ah, vamos a tener una presentación y no se ve tan mal. Va a tener más colores también. Eso que tienes un perfil de color que no lo coge bien. Pero recién funcionó. El gato puso su perfil de color. Oh, sorry, what is this? Right here, right there. Si enchufas el Mac a la corriente, Germán,
No sea porque la teoría... Sí, no funciona. No va a funcionar. Pero potser és el que tu dius. Bueno, Potser supongo que necessita... el café se me lo esto. Sí. Lo que pasa es que van a prueba directa y no. Ahora le mando el link a él y que lo abra de su compu a ver si funciona. O sea, a ver si ahora funciona su compu. Bueno, a ver si funciona. Bueno, no me traes que perder. Ahora que no. A ver, prueba con el tuyo, a ver si sale. Ay, Dios, qué problemas. Como no probamos, No lo probamos. ¿Y funcionó? Sí, lo probamos y funcionó. Qué mal ido. Antes, sí, lo probamos y funcionó de una. O sea, arrancó, funcionó. O sea, arrancó la primera, no hubo ningún problema. Sí, hay suerte y... Sí. Pero fíjate qué casualidad que... Bueno, Mira, no, esta es la. Es que es esto, seguro, es eso de ahí. y si lo conectas directo... Ah, ok, bueno, es mi computadora, me gusta. O sea, que si lo conecto directo es lo mismo, pero el problema está ahí. Aquí se ve Pero bien. aquí se ve bien. Claro. O sea, el problema no es el streaming, el problema es en la sala. Es un gato, representa lo que es. Es el cable, Que no es el cable, que es la entrada de Es un HDMI. fallo de. Se acaba de estropear el cable. ¿Tú sabes si ahí hay un enchufe de HDMI? No tengo ni idea. Déjame probar. Lo puedo poner así. Sí, puede ser. Sí, tengo una diapositiva, ¿no? Espera, va a resetear el sistema este a ver si... Yo creo que es la entrada. Pero no es eso, Hay que llevarlo todo para... Bueno, si no hacemos en diapositiva y hablo de otra cosa, ¿querés? Yo no necesito presentación. Tengo también algo de Tokio y la señora web que me hace presentación. Sí, pero bueno, lo digo por... O sea, si lo podemos solucionar, sí, si no... Sí, lo podemos solucionar. Sí, Y si no, comemos pizza o hablo de otra cosa. a ver, espera, que estamos reiniciando esto, así es suerte. Pero para esta necesito diapositiva, sí o sí, no puedo hacer. Ya. Pero para lo otro, es que me lo veo fallar. podemos contar algo. ¿Algo para decirte? Y si no... Sí, apágalo y vuelve a tener las pantallas, ¿no? Mandado si te hacen buen un día. Sí, puede. ¿Dónde está? ¿En otro? Al otro lado. Ahorita ya no está fin, ¿no? Mientras no, bueno, which cable is what? Sí, no está nada. ¿Qué vas a hacer? Es larguísimo. ¿A qué metro viene ese cable? Hay que darle aquí al 2, ¿no? Ahora. Ahora prueba tu ordenador. Ya funciona. Ok, a ver, pero me Y en Hubs.com, hazme caso. Pero vamos a probar esto. Pero se ha puesto de color rojo, ¿eh? Que no es que no sé que sea buena señal eso. No, pero Bueno, pero era su fondo, era su fondo. ¿Ahora el fondo era rojo? Sí, porque... Ah, vale. Que yo veo esos colores tan psicodélicos. Vos te vas a lo Ubuntu. Yo no tengo un fondo de una foto. Ah, era el naranja de Ubuntu, definitivamente. ¿Qué? Speaks very loud. More or less. Ok, mejor que nada funciona. No va a agarrar epilepsia. A ver, prueba el suyo, prueba el de... Prueba este que es el que estaba aquí. Prueba el de Andreas, es fiable. Joder. But that did work before, so Ya. No, this one was. Este es el Blink. Tenemos problemas del directo. La gente ahí deja quieto el portátil. Soy Andreas. that's right. Sí, ponen que ha funcionado, ¿verdad? A ver. No, espero que lo ponga menos peor. Can you just try again your computer? Yeah, try with your computer, it's better. Try with your computer. Traigo de computadora o Okay. Yeah. Can you connect this I don't think it's the right code. Yeah. Can you connect this because Yo creo que eso ya te gusta, pero sí que está amarillo la.
Que Era yo que era el único. Pues yo contigo éramos lo único que decíamos que era el cable. Un poco pachucho. Con esto estás bien. después de todo, estamos bien. ¿Puedo usar eso o tengo que usar eso? Sí, tienes que usar, bueno, el que tú quieras. Vamos a usar este. Este no. Sí, No, ¿qué semanas? sí, ponte el. Bueno, Yo ya conocía esto. Uso mucho de esto, porque alguien tenía el micrófono y no. ¿Ahí bien? ponte dos. ¿Ahí? No, no me... ¿Qué? Don't move too much. Bien. Button don't touch anything. I know. Vale. ¿Puedo bajar el volumen? Está bien. Yo creo que está bien. ¿Salió bien? Sí, está bien. Ok. Ay, qué complicado. Bueno, por esos problemas técnicos. No entra nada. Por favor, un aplauso para Germán. Después de todo esto, un gran aplauso y para la chica también. ¡No! Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Vamos a hacer el intento. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Germán Küber. Trabajo como desarrollador ya hace como 16, 17 años aproximadamente. He pasado por unos cuantos lenguajes, la mayor parte de mi carrera fue todo .NET. .NET, JavaScript, algo de Haskell, he variado por algunos lenguajes y sinceramente nunca me pasó lo que Rust. Intentar aprender tantas veces un lenguaje y no lograr hacerlo. Intentar, leerme el libro, decir, aparte la primera fue, no voy a leer el libro completo. O sea, obviamente, ¿quién necesita un libro para aprender a programar? Es programar, se programa igual que en cualquier lenguaje. No, y así intenté 2 o 3 veces y nunca pasó. Pero bueno, esta última vez dije, Dios. Bueno, esta última vez dije, me voy a leer el libro y vamos a ver cómo funciona. Así que hace aproximadamente 1 año y algo que estoy trabajando con Rust, tengo algunos sistemas productivos, estoy muy contento con Rust, cada vez reniego menos y ya últimamente me pasa bastante que antes de que aparezca el error, ya sé que va a aparecer el error y conozco la solución. Y sinceramente es como un momento de felicidad tremendo que pasa en ese momento. Bueno, vamos a hablar un poco, les voy a contar quién trabaja acá con Rust productivamente o tiene sistemas productivos en Rust. Que yo imaginé que estábamos todos, bueno, mejor, genial. Entonces lo que les voy a contar es más interesante, si no estábamos más complicados. Bueno, básicamente les voy a contar un poco una introducción a lo que es Memory Layout. Seguramente no es más de lo que saben si se leyeron el libro y prestaron atención. ¿Quién se leyó el libro completo de Rust y prestó mucha atención? Nada, completo. Nada. Si no está completo, no levantes la mano. Es completo. Yo también lo leí completo muchas veces y no funcionó. ¿Quién lo leyó completo, de punta a punta? 1, 2, 3. No, estás con la mano ayudando. No me mientas. Pero bueno, 4 personas que lo leyeron completo. Bueno, desgraciadamente hay que leer el libro completo, no queda otra. Y sinceramente, cuando lo leí completo, empecé a entender un montón de cosas. ¿Por qué? La verdad que vengo trabajando algo que me gusta mucho de Rust, sinceramente, es que me ha llevado a aprender cosas que jamás en la vida me pregunté ni sabía que existían. Cosas como, por ejemplo, como el stack, el kernel, el heap, cómo funciona el kernel del sistema operativo, CPU, instrucciones, ciclos de CPU, no sé, un montón de cosas que me han llevado a andar, meterme más abajo, y que está bueno. Pero está bueno si tenemos ganas de hacerlo. Por otro lado, si tenemos que hacer eso para hacer una aplicación de dominio, para hacer una VM, y es un bajón. Que es mucho por ahí lo que veo, charlando con gente más, que empiezan a utilizar Rust para hacer una API. ¿Quién hizo una API web? Un servidor web. Bueno, está bastante verde, ¿no? O sea, no sé si hicieron servidores web en cualquier otro lenguaje, cualquier lenguaje es muchísimo más fácil. Cualquier lenguaje es mucho más fácil, tiene un montón de conceptos resueltos, tiene un montón de cosas resueltas que simplemente se inyectan, arranca, todo funciona en Rust. Y como que muchas cosas no funcionan, y más que nada cuando nos orientamos a ese tipo de cosas. Por ahí microcontroladores, estamos bien, porque es el objetivo de Rust. Hacer cosas más cerca del kernel, estamos bien, porque es el objetivo de Rust. Ahora, cuanto más nos alejamos del kernel, más insufrible es hacer Rust.
Y cuanto más arriba vamos, menos cosas hay. Vamos a buscar un paquete, un crate, y vemos que la última vez que se actualizó fue hace 3 años y medio. Y decimos, ¿qué hago? ¿Lo hago a mano? Utilizo el crate hace 3 años y medio. Y bueno, me la tiro, uso el crate hace 3 años y medio, después nos falta la mitad de la feature y nos queremos matar. Pero bueno, ¿no? ¿Qué está pasando? Arranquemos, bueno, vamos a arrancar. Bueno, vamos a arrancar entonces. Básicamente, ¿qué pasa cuando corremos una aplicación RAS? En sí, ¿qué pasa cuando corremos un montón de casi cualquier aplicación? Pero diferentes aplicaciones por ahí tienen diferentes runtime que corren de diferentes formas y tienen diferentes capas de abstracción. Que quizás eso es lo que no tiene, o sea, quizás no, eso es lo que no tiene RAS y es por ahí lo que se vuelve más complejo. Tenemos menos capas de abstracción para estar lo más abajo posible, o sea, para llegar al fierro, para llegar al kernel del sistema operativo, lo tenemos ahí nomás, estamos básicamente tocándolo. A diferencia de otros lenguajes, donde por ahí tenemos una virtual machine en el medio, donde tenemos just-in-time, compilación just-in-time, donde por ahí tenemos garbage collector, donde tenemos un montón de conceptos que básicamente son un montón de capas de abstracción. Que por un lado están buenísimos, pero por otro lado hacen que los lenguajes no performan. ¿Estamos de acuerdo, no? Pregunta, de los que usan RAS, ¿quién usa RAS por la performance? O sea, porque necesita performance de verdad. O sea, lo usan porque realmente precisan, porque es la única opción que tienen. Bien. Bueno, todos están buenos. Bueno, ok. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando corremos una aplicación RAS? Básicamente, cuando corremos una aplicación, el sistema operativo, el kernel, antes les aviso una cosa, dos avisos antes. Tuve problemas con las diapositivas, así que por ahí no está todo lo que digo, o faltan algunas cosas a la edición porque terminé las diapositivas hace 2 horas porque se me borraron y no las pude encontrar. Así que eso, aviso de antemano. Y segundo, si alguien tiene algo para aportar, o por ahí ve que algo no es tan así, de vuelta les recuerdo, hace un año que laburo con RAS, no tengo 15 o 20 años de experiencia, tampoco las tendría, ¿no? Porque existía hace 20 años atrás. Definitivamente no. Entonces, si alguien ve que algo no es tan así, levanta la mano, lo discutimos y bueno, vemos quién tiene razón, pero si levantan la mano, estoy seguro que ustedes. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando corremos una aplicación RAS? Básicamente, el sistema operativo, el kernel, nos asigna una sección de memoria. No necesariamente la sección de memoria va a ser físicamente memoria continua, pero virtualmente debería ser una serie de slots de memoria continua. Ahora, esa memoria continua la vamos a dividir en diferentes áreas. Esto es un ruido terrible. A ver ahí. ¿Ahí se escucha? ¿No se escucha? ¿Ahí? Sí, ahí. Okay. Bueno, tenemos una sección, un montón de secciones de memoria, y estas secciones de memoria se asignan con diferentes objetivos. Primero tenemos una sección de memoria, que es la sección de memoria text, que es básicamente donde vamos a tener el código ejecutable. Ahí va a parar el código ejecutable. Algo interesante con RAS es que el código que vamos a tener ya es código compilado directamente para ser ejecutado por el CPU. A diferencia de otros lenguajes, donde por ahí tenemos runtime en el medio, donde no tenemos, sino que tenemos un lenguaje intermedio que va a ser compilado por el runtime. Perdón. Este es un caos. Este es un caos. Si te viene esta presentación, va a ser un lujo. Bueno, tenemos dos. Seguimos con las otras, muchachos. Vamos. Se va a pasar, tengo dos allá, ahora seguimos. Bueno, entonces, como les decía, la diferencia con RAS, con otros lenguajes que por ahí que no compilan directamente para el sistema operativo, para el kernel que van a correr, que tienen un lenguaje intermedio, como puede ser Java, como puede ser .NET. Cuando compilamos para RAS, podemos de hecho pasarle una serie de flags en los cuales vamos a indicar exactamente para qué hardware va a compilar. Entonces, si estamos compilando en un hardware, necesitamos que compile con otro hardware específico y que sea muy performante, lo que podemos es pasar una serie de flags y vamos a tener un binario totalmente diferente. ¿Qué va a hacer que varíe esto el código? Bueno, básicamente, si nosotros compilamos para una arquitectura específica, puede ser que utilicemos determinados opcode, instrucciones propias del CPU, que si compilamos para otra no lo tiene. Entonces quizás alguna instrucción que podemos hacer con 5 opcodes, o con 5 instrucciones de CPU, con 5 ciclos de CPU, si compilamos para una arquitectura específica, vamos a estar haciéndolo quizás con una sola instrucción o con 2 instrucciones. Y nos estamos ahorrando 3 ciclos de CPU. 3 ciclos de CPU, una locura, imagínense cuántos microsegundos nos estamos ahorrando. Pero bueno, en una aplicación grande que corremos y demás, y de hecho me dijeron que acá usan RAS por la performance, créanme que tener 2-3 ciclos de CPU menos por una instrucción, a la larga es un montón. Y más si estamos manejando volúmenes de datos muy grandes.
Como les dije, depende de la arquitectura y algo importante también, esta área de memoria va a ser de solo lectura. Quiere decir que no vamos a poder modificarla, no vamos a poder mediante el código acceder a ella y hacer modificaciones específicas. De hecho, en esta sección de memoria vamos a tener algún tipo de datos específicos que van a ver que no podemos modificar. Después de eso, tenemos una sección de data donde vamos a estar guardando todo lo que tiene que ver, obviamente, con datos, que tiene que ver con lo que son las variables inicializadas y variables globales y estáticas del sistema. No hay que usar variables globales, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Bueno, eso es lo bueno de RAS, que no nos permite que usar variables globales es bastante complejo en RAS, a diferencia de otros lenguajes que ponemos una variable arriba y todo funciona. En RAS, querer usar una variable global seguramente nos lleva a agregar un montón más de código que en algún momento nos vamos a preguntar, ¿es necesario tanto código para esa variable? Seguramente la respuesta es no, estamos haciendo algo más. Bien, esta área va a ser mutable porque básicamente como vamos a estar guardando las variables vamos a poder modificar lo que está ahí, si no, no serían variables, básicamente. Después de eso tenemos lo que es el BcnRust, que básicamente donde vamos a estar guardando las variables globales que no están inicializadas y diferentes tipos de símbolos, que después vamos a estar viendo para qué se utilizan. A ver, yo la estructura se las pongo en este formato, después les paso el libro donde saqué todos estos ejemplos. No necesariamente que la estructura de memoria se va a comportar de esta memoria, ni que tampoco los tamaños hacen realmente referencia a cuánta memoria se asigna para cada concepto. ¿Ok? Bien. Y después, por otro lado, tenemos, creo que lo que más nos importa cuando aprendemos RAS, que básicamente es el stack y el heap. Que posiblemente nunca nos lo preguntamos en nuestra vida en estos lenguajes, ni sabíamos que estaba, lo habíamos escuchado nombrar. En alguna charla ahí que alguien contaba que bastante no decía, mirá cómo se mete conceptos bajo nivel. Nunca nos importó, pero cuando nos metemos con RAS, si no nos importa, es cuando decimos tenemos que leer el libro y empezamos a renegar porque no entendemos qué pasa con estos conceptos. Entonces, ¿qué tenemos en el stack? Bueno, en el stack vamos a tener algo de todo lo que vamos a tener, tenemos un montón de cosas, pero puede ser, por ejemplo, el process name, el process ID. Importante que por cada proceso, o sea, al menos cuando corremos el proceso RAS, vamos a tener como mínimo un thread corriendo ese proceso. Creo que eso no es solamente RAS, eso en general, los kernels siempre levantan un thread adentro del proceso para poder ejecutar de manera aislada y segura todo el código. Obviamente después podemos levantar diferentes threads y vamos a tener diferentes porciones de stack con diferentes ID y process name. Como les dije, cada thread tiene su tag particular. Y en este caso el stack es de 8 MB, pero depende un poco de la arquitectura del sistema operativo en el que estemos corriendo, cuánta memoria específica se asigna para el stack principal de RAS. Y después, por otro lado, tenemos el heap, que creo que acá es donde ocurren los mayores problemas, porque el stack está todo bien, simplemente corremos el código de RAS de arriba hacia abajo, ejecuta, más que alguna asignación donde se nos mueve el valor y lo perdemos, no pasa nada. Pero ahora, cuando empezamos con el heap, cuando empezamos a pasar referencias, cuando necesitamos compartir referencias entre diferentes hilos, cuando necesitamos variables globales, o sea, una variable global no es una pavada de RAS, porque enseguida se complica. Cuando necesitamos mantener algo vivo en el heap, es cuando acá se empieza a complicar y cuando de repente ponemos clone en todos lados, o le ponemos un arc a todo y lo pasamos todo como referencia y le ponemos un contador y bueno, todo funciona y ya está. Importante esto que es común a todos los threads, si queremos compartir información la vamos a guardar en el heap entre los threads y por un lado acá está lo importante y por otro lado también lo complejo, es cuando empezamos a compartir información entre diferentes threads, es donde empezamos a agregar conceptos y donde se empieza a poner todo un poco más complicado y donde podemos meter la pata. Aunque, sinceramente, eso es lo lindo de RAS, que es difícil meter la pata con RAS porque no nos dejan. Donde queremos compilar, no compila. Y ahí renegamos mucho y decimos por qué esto no compila, pero la verdad que está buenísimo. De hecho, en mi caso les cuento, por ejemplo, tengo la aplicación principal que tenemos en la compañía, está escrita en Python y Cython. Y hace unos meses me cansé de escribir código en Python y dije, vamos a moverlo a RAS. Entonces empecé a copiar código, básicamente ChatGPT, mi gran aliado, hizo el 98% del trabajo, iba copiando fracciones de código, las iba poniendo en ChatGPT, las iba mirando que funcionase, que estuviesen bien implementadas, las iba agregando. Y así, yo pensé que iba a ser difícil, la verdad que no saben a la velocidad que migré toda la aplicación, los módulos necesarios, o sea, ChatGPT, tremendo. Pero ¿qué pasó? Un montón de cosas empezaron a romper. Por ejemplo, tema de race condition. Al toque empecé a tener no problemas de race condition, porque cuando me llevé exactamente el código que en Python andaba perfecto, lo puse en RAS,
se empezó a romper y me le faltaban cosas. Bueno, estuve renegando un montón de tiempo hasta que me empecé a dar cuenta de todos los problemas de race condition que tenía en Python y nunca los había descubierto. Porque en Python pasa, o sea, vos lo pones, corre y nadie se entera y nadie te va a decir absolutamente nada. Ahora, cuando exactamente me llevé la misma implementación a RAS, se empezó a romper por todos lados, no me dejaba, no me compilaba, y yo renegando con eso, ¿por qué no anda esta porquería? No, el problema no era esa porquería. El problema era que mi código era una porquería y nunca me había enterado que Python tenía un montón de race condition que vaya a saber cuántos errores en producción pasaron y nunca nos enteramos. Bien, vamos a hablar de lo que tenemos que ver con el word size. Cuando hablamos de word size es básicamente un rango de memoria determinado, una palabra, casi siempre vamos a hacer referencia a una palabra. La palabra es la longitud, vamos a hacer referencia a una longitud específica, y esto puede estar un poco determinado también por la arquitectura del procesador. Determina cuánto puede procesar, cuántos datos se pueden procesar al mismo tiempo. En el caso de los CPU de 64 bytes, vamos a hablar acá, cuando hablamos de una palabra, estamos hablando de 8 bytes, ¿ok? Básicamente esto nos va a dar el tamaño y la cantidad de posiciones de memoria que vamos a poder utilizar para asignar datos, para movernos, para asignar procesos, para stack y demás. Todo esto lo tenemos obviamente no a nivel de RAS, todo esto lo tenemos a nivel de todo el sistema operativo, de toda la memoria, por lo tanto no es que vamos a contar con todas estas posiciones de memoria. Un ejemplo sencillo de cómo se ejecuta una aplicación RAS. Básicamente tenemos una aplicación Unmain donde llamamos una función que va a hacer una suma y nos va a devolver un valor. ¿Quién sabe lo que es el stack pointer? Bien. ¿El resto? Hay que ponerle yo el libro. Ah, no se está en el libro. ¿Está en el libro? ¿Eso lo aprendieron en el libro o lo sabían antes? ¿Cómo? ¿De antes? Yo no lo sabía antes, así que no sé si está. Pero bueno, creo que el stack pointer, si bien de vuelta es algo bastante bajo nivel, de cómo funcionan los registros del CPU, cómo se ejecuta un proceso a nivel CPU, es algo sumamente importante a la hora de entender, de vuelta, no quizás al codear el Hello World en RAS, pero sí cuando empezamos a tener algunos problemas, está bueno entender cómo funciona. Sobre todo cuando empezamos a trabajar con hilos, cuando empezamos a trabajar con programación, ya sea paralela o concurrente, es súper interesante entender cómo funciona el stack pointer, porque sin saber cómo funciona el stack pointer, vamos a tener un montón de problemas que no vamos a entender idea de por qué pasa. Sobre todo, por ejemplo, el tema de race condition. No vamos a terminar de entender qué son las race condition. O sí sabemos lo que son, pero no terminamos de entender a nivel proceso, a nivel kernel, a nivel hardware, por qué está pasando. Entonces, entender el stack pointer nos va a decir a nivel hardware por qué están ocurriendo esos errores. Bien, entonces, cada vez que ejecutamos una función, vamos a estar creando un stack. Básicamente, que un stack no es ni más ni menos que es una porción de memoria que se va a asignar para esa función específica que se va a estar ejecutando. En el caso de RAS es bastante liviano el poder crear un nuevo stack, a diferencia de otros lenguajes donde es extremadamente pesado. O sea, por ejemplo, les traigo el caso de Python. En el caso de Python, cada vez que ustedes llaman una función es extremadísimamente pesado. Y si no, si alguien hace Python, hagan la prueba de codear algo con una función y sáquenle la función y corran ver cuánto tarda. Y es el doble de rápido, es extremadamente pesado crear funciones y llamar funciones. En el caso de RAS, obviamente, no tenemos ese problema y es sumamente performante. Entonces, tenemos el stack pointer, imagínense que esto es una posición de memoria, imagínense que tenemos la posición de memoria física, tenemos diferentes slots de memoria, tenemos la posición 1, ¿ok? Cuando se crea la función main, se le asigna una sección de memoria, imagínense que va de la posición 1 a la posición 5, estamos de vuelta a valores hipotéticos, nada, esto es real. De la posición 1 a la posición 5, tenemos la función declarada y tenemos todos los códigos, todos los opcodes. Cuando hablamos de opcode, estamos hablando de la mínima instrucción. Cuando compilamos el código RAS, todo eso se lleva a mini instrucciones que generalmente, no en todos los casos, pero que consumen un ciclo CPU. Cada vez que el CPU gira una vez, puede ejecutar uno de esos opcodes. Entonces, a la larga, todo se reduce a un montón de opcodes que se ejecutan con un ciclo CPU. No exactamente todos con un ciclo CPU, pero para entender ahora, con un ciclo CPU, cada vez que gira el CPU ejecutamos un opcode. Imagínense, cada vez que gira el CPU, ejecutamos un if, ejecutamos una asignación de variable, ejecutamos tal cosa. ¿Ok? La diferencia es que, obviamente, por una asignación de variable se compilan 1.000.000 de opcodes. Y vamos a tener que por una asignación de variable vamos a tener un solo opcode. Por una ejecución, por una asignación de variable vamos a tener una cantidad tremenda de opcodes. ¿Sí?
¿Saben lo que es un no-code? ¿Habían escuchado antes? Sí, bien. 2, 3. ¿El resto nunca escuchó no-code? Puedo decir que sí, pero no lo levantaste la mano, muy mal. Bueno, bien, ahí está, levantaste la mano. Tienes que escuchar lo que es no-code. Entonces, vamos ahora a llamar una función. Lo que va a hacer cuando llamamos la función, básicamente, se va a alocar una nueva posición, se va a alocar una nueva porción de memoria. Esta nueva porción de memoria, imagínense que va de la posición 6 a la posición 8 y va a estar ejecutado todos los opcodes, todas las instrucciones. Como no tenemos, perdí la diapositiva de los opcodes, tenía una diapositiva de opcode y ahora que la veo no la tengo, así que imagínense, por cada opcode, cada posición de memoria tiene una asignación de variable, un if, un for, y cada posición de memoria, imagínense que tiene una sola instrucción. Bueno, entonces cuando se carga el programa a la posición de memoria, se van cargando las diferentes instrucciones de nuestro programa a diferentes posiciones de memoria. Y lo importante es que el stack pointer ahora apunta a la siguiente ejecución. Entonces, ¿cómo se ejecuta el código? Básicamente, tengo el stack pointer que apunta a la primera posición. Entonces el CPU dice, bueno, ¿a dónde está apuntando el stack pointer? A la posición 1. ¿Qué hace el CPU? Se trae los opcodes que hay en la posición 1, lo ejecuta e incrementa el stack pointer. Ahora apunta a la posición 2. Se trae lo que hay en la posición 2 y apunta a la posición 3. Y va incrementando de a 1 el stack pointer. Cuando tenemos una función, lo que hace es crear una nueva porción de memoria y el stack pointer ahora lo apunta a la posición donde arranca la nueva función. Y ahora empieza a sumarle 1 a partir de donde comenzó la función. ¿Está bien? Y lo que tenemos al final, de vuelta, esto no se vería a nivel memoria, pero para ejemplificar, lo que tenemos al final, cuando tenemos el return, la última instrucción lo que va a hacer es va a decirle al stack pointer a dónde tiene que apuntar en la siguiente instrucción. Que básicamente va a decir, ok, apunta a donde estabas apuntando antes. Y así va a retomar la ejecución de la parte de arriba y va a empezar a ejecutarse el código de arriba. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Básicamente se ejecutaría el código, se asignaría el valor a la variable y se haría un return y se retornaría el valor de esa función. Dependiendo de las estrategias que se utilicen, puede ser que este valor se esté retornando al valor a nivel stack o que si son objetos complejos y grandes, cuando se llama y se construye esta porción, la función principal, quien está llamando, le digo, ok, cuando vos termines, mete tu valor en esta posición de memoria. Entonces ya saben qué posición de memoria le va a poner. Entonces, tiene menos overhead, porque no tiene que hacer copia, no tiene que mover, no tiene que alocar, nada. Es, ok, déjame el valor en esa posición de memoria. Yo lo voy a tomar esa posición de memoria y voy a seguir ejecutando. Eso dependiendo de las estrategias, dependiendo de las funciones, y eso está muy adaptado al runtime y al tiempo de computación. Aunque se puede configurar también y podemos forzar que pasen estas cosas. Esto fue para todos lados. Okay. Bien. Entonces, una vez que pasa eso, el stack pointer vuelve a la parte de arriba y sigue ejecutando desde arriba. Ahora, ¿qué pasa con esta porción de memoria? ¿Qué significa que se libere? Que no sé implementación cómo pasa, pero entiendo que se pasa a ceros. No, da igual, se queda ahí. Se queda ahí, tal cual, porque en total tenemos un stack pointer que nos dice dónde tenemos que seguir leyendo. Entonces, mientras el stack pointer sepa que tiene que saltar esto, que tiene que escribir esta posición de memoria, la memoria puede estar ahí sucia, no tenemos que borrarla. Imagínense que esta posición de memoria tiene 200 slots de memoria. En este caso, imagínense que es mucho, ¿no? Imagínense que tenemos en total 300 y 200 son para esa función. Si nos ponemos a pasar a cero todas las posiciones de memoria, imagínense que estamos consumiendo un montón de procesos, un montón de recursos de manera innecesaria. Es más fácil considerar que esto está libre y la próxima vez cuando haya que precargar otra función, enchufarla arriba, borramos, perdemos lo que hay ahí y no nos interesa. Bien, ¿qué es el stack entonces? Básicamente, como dijimos, la función que fue llamada no se borra el stack, sino que la dejamos ahí y después la sobreescribimos directamente por tema de performance. Es que tampoco tienes ni la función la tendrías en code. En el stack solo tienes la dirección para volver. En el stack. Y las variables locales, ¿no? Solo tienes las variables locales y la dirección de retorno de la. Exacto. Donde tienes que volver. Entonces, eso está en el data que decías antes. Exacto. Pero podríamos borrar. O sea, en el caso de un garbage collector no puede no trabajar con el stack. No hay nada que borrar. No hay nada que borrar porque tú vas bajando
vas volviendo, vas subiendo, vas bajando y no hay nada que borrar. Pero todo lo que estamos escribiendo en el stack quedó ahí. Sí, pero da igual, porque tú Después la vamos a escribir, estamos de acuerdo. Sí, sí, no tenemos que borrarlo, estamos de tienes un acuerdo. puntero de datos y un puntero de código. Y Tal cual, pero si llevamos esto y lo traspolamos por ahí al lenguaje con garbage collector, las cosas cambian un poco. No a nivel stack, pero sí a nivel heap, cambia un poco. aquí no tenemos nada. Estamos de acuerdo, pero no todos leemos el libro. Eso es importante, entonces estoy comentándolo para todos, para los que no leyeron el libro, para que todos sepan. Bueno, bien. Entonces, básicamente, alocar y desalocar memoria, esto es algo importante porque leemos un montón de veces alocar y desalocar y ¿qué significa alocar y desalocar? Básicamente cuando hablamos de alocar y desalocar, lo que estamos hablando es de incrementar, reducir y mover el stack pointer, que es quien se va a mover y va a ir recorriendo las posiciones de memoria. No hay que le damos memoria, le sacamos memoria, la memoria está ahí. No construimos memoria ni borramos memoria. Dependiendo a nivel heap, quizás sí, estiramos la memoria y la agrandamos, ahora vamos a ver, pero a este nivel, básicamente, alocar y desalocar memoria se trata de correr el stack pointer que apunte a un lugar, que apunte a otro, no hay más magia que eso. Magia entre comillas, no, ya es un montón que pase eso, pero bueno. Entonces, importante, que esto es un error recontra común que nos pasa en RAS y con lo cual lo usé un montón de veces, que básicamente es, las variables de tamaño fijo pueden ser alocadas en el stack. ¿Por qué básicamente? Porque cuando llamamos una función, se nos da un tamaño específico de función que ya sabemos que vamos a utilizar. Entonces, ok, necesitas tanto, acá tenés este pedazo de stack. Este pedazo de stack es tuyo. Ahora, si en el stack tenemos variables que no tienen un tamaño fijo, ¿cómo las metemos? Cuando le decimos, dame espacio para la función, no sabíamos qué hacer. Entonces, básicamente, lo único que va a parar el stack son las variables que tienen un tamaño fijo. ¿Bien? Estoy seguro que esto es el error con el que luchamos al principio, que no entendemos bien qué pasa, nos tiene error, que no se puede borrar el stack, que no sabemos, sobre todo cuando trabajamos con trade, cuando trabajamos con trade asincrónicos, cuando trabajamos con generic, tenemos 1.000.000 de veces ese error, que no sabemos por qué, pero no sabemos el tamaño fijo, bueno, un montón de esos errores. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos un error común, que nos da error, que básicamente no nos permite devolver una referencia a esta variable. Básicamente, si vamos al ejemplo anterior, sabemos que cuando cuando llamamos a esta función, le asignamos una porción en el stack donde tenemos guardado ese valor. Si queremos retornar, básicamente, una referencia a ese valor, cuando el stack pointer lo movemos para arriba, todo lo que está acá abajo pasa al olvido. Lo desalocamos. Por lo tanto, es imposible saber qué está ocurriendo con eso. O sea, no podemos tener un traceo de lo que está ocurriendo y no hay forma de que retornemos. Si esto lo hacemos, ¿qué pasa si lo hacemos esto en un lenguaje de los que estamos quizás más acostumbrados con garbage collector? ¿Qué ocurre? Corrupción de memoria. Con garbage collector. ¿Qué pasa si tenemos garbage collector? O lo mandan heap. Exactamente. Si tenemos garbage collector, usamos algo parecido a un RC cuando tenemos un counter, un contador de referencia, que no es así, pero imagínense para llevarlo a RAS. Básicamente lo manda al heap, le asigna un puntero y nos devuelve el puntero. Y no nos preocupamos por eso. ¿Qué pasa? Como lo tenemos en el heap, tenemos un trabajo extra que ahora tenemos que mantener la referencia a ese valor extra. Que de hecho, cuando trabajamos con garbage collector, en la mayoría de los casos ni siquiera guardamos algún contador con la referencia. Simplemente pasamos la referencia y sabemos cuántas referencias tenemos a ese valor. Simplemente hacemos una copia del heap, le devolvemos un puntero y decimos cuántos punteros tenemos a este valor. Y después eso se lo pasamos a otra variable, a otra función, y esa función lo devuelve y se la pasa a otra, y de repente tenemos 200 punteros apuntando a mi valor. Pero nadie sabe cuántos punteros hay. Y entonces ahí aparece el garbage collector, que lo que hace básicamente es, si se quiere, recorrer y buscar si hay punteros apuntando a esa variable en particular, y si no hay ninguno, desalocar la memoria de esa variable. Y si encuentra que hay un puntero apuntando, lo deja ahí el valor. Bien, volvemos. Bueno, en este caso, por ejemplo, ahí. En este caso en particular, fíjense que lo que estamos haciendo es un poco lo que haría un lenguaje con garbage collector. Lo que estamos haciendo es poniendo el valor adentro de un box. ¿Ustedes sabemos para qué sirve un box? Bien, 3, 4, 5. Bueno, básicamente lo que hacemos con el box es, en la posición del heap,
agarramos, acuérdense que el heap lo mantenemos ahí, ¿no? El heap no vive únicamente entre función y función, el heap es cross función si se quiere. Entonces, si queremos una variable global, la mandamos al heap. Si queremos compartir entre hilos, lo mandamos al heap. No específicamente tendría que ser así, pero de vuelta, para el ejemplo y mantenerlo simple, lo mandamos al heap. Entonces, si queremos retornar una referencia, lo que hacemos es, ponemos en el heap el valor y decimos, ok, si está en el heap, aunque el stack pointer vuelva para arriba y desaloque esta memoria, el valor sigue ahí. Entonces, lo que podemos hacer ahora es retornar un puntero, que básicamente un puntero es retornamos la posición de memoria. Fíjense, está en esta posición de memoria, retornamos la posición de memoria. Y ahora, allá arriba, en lugar de tener el valor propiamente dicho, o sea, el valor en el stack, tenemos un puntero al heap. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? No sé nada de Rust. ¿Cómo se borraría este elemento del heap? ¿Es alguna instrucción también de box? Qué difícil esa pregunta, entraríamos en una explicación muy compleja. Por ahora, pongámoslo que cuando lo usás una vez, solamente lo vas a poder usar una vez. Lo devolvés, y a diferencia de otro lenguaje que tenés un valor y lo puedes usar muchas veces, bueno, ahora yo te lo devuelvo. Donde lo uses una vez, desaparece el heap. ¿Desaparece el heap solo? Solo. Magia negra. Cuando acaba main, No, antes. Si vos en el main usás el resolve para hacer resolve más 2, después de que haces el más 2, ya lo usaste una vez. Desaparece el heap. No está más en el heap. ¿Ok? De vuelta. Entrás en el corazón y en la parte más importante de Rust, en lo que básicamente todos rebotamos cada vez que estamos, que es toda la parte de ownership, la parte de borrowing, que justamente es el capítulo más complejo quizás si se quiere para poder entender todo lo que pasa. Entonces, a grandes rasgos pasa eso. Lo usás una vez y desaparece el heap. ¿Sí? O sea, perdona, resolve entonces tiene un conteo de referencias de box. No, más fácil. Lo usás una vez y desaparece. No importa cuántas referencias hay. Cuando tenés una sola referencia a esto. Siempre hay una sola. Cuando lo usás una vez desaparece. Intento entender qué es resolve. ¿Es como un smart pointer o...? Sí. Es un puntero exacto. Pero con conteo de referencias. No tiene referencia. Siempre tiene una. Es cuando sale del scope. Sí. Cuando sale del scope se pierde. Sí, pero eso para que lo sepas, quiero decir, ¿habrá algún dato adicional al puntero para saberlo, no? Es que no es cuando lo usas, en realidad es cuando sale del scope que ahí lo Y nos lleva ejemplo, pero bueno, básicamente cuando lo usamos, o sea, salgamos del scope, sí, pero donde lo utilizamos también, de cierto modo, lo está desapareciendo. Por eso lo lleva más simple todavía. Darte ejemplo por ahí, darte más datos en eso es entrar en un mundo más complejo. Por eso, o sea, es la parte más compleja de Rust, no es simplemente una respuesta, es un capítulo entero de un montón de páginas para poder entender qué es lo que pasa. Bien, bueno, algunos datos a la hora de cuando vamos a escribir en memoria. Algo importante, no siempre vamos a escribir en memoria las variables en la misma estructura, de la misma forma. Aquí tenemos, por ejemplo, una estructura donde tenemos diferentes variables que ocupan, por ejemplo, la primera tenemos 2 bytes, 4 bytes, 2 bytes, y la forma en la cual vamos a estar escribiendo en el stack estas variables, el layout que van a ocupar esas variables, va a depender dependiendo de las diferentes estrategias que utilicemos. Importante puse esta diapositiva porque tuve que luchar mucho contra esto hasta descubrir que esto pasaba, porque básicamente la forma en la cual Rust ordena las variables o pone las variables en el stack no es la misma, por ejemplo, que lo hace C. Entonces, cuando consumimos librerías de C o queremos interactuar, tuve este problema donde de repente los valores no tenían nada que ver y se me hizo todo un caos y desesperación por un montón de días, hasta que de repente descubrí que básicamente podemos cambiar la forma en la cual vamos a guardar o con la cual se van a mantener las variables en el stack. En este caso, por ejemplo, la que tenemos abajo es la forma como la guardaría C, y la forma que tenemos arriba es como la guarda Rust. Entonces sepan que no siempre es la misma estrategia para almacenar las variables o para mantener esos valores en el stack. Bueno, vamos a revisar algunos tipos. Ok, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, perfecto. Vale. Ok. Bueno, algunos tipos vamos a ver básicamente cómo se almacenan o cómo quedan guardados en el stack o cuál es su correspondencia en el heap. De vuelta, esto es otro lenguaje, quizás no nos interesa, nunca en mi vida me lo pregunté sobre ningún lenguaje con el cual trabajé, y de repente acá
descubrí que en el primer capítulo del libro ya te empieza a explicar cómo se almacenan las variables en memoria. Y te explica qué es el stack y qué es el heap. Y dije, ¿para qué te sirve esto? Y bueno, y a medida que uno empieza a profundizar más y empieza a trabajar con conceptos más complejos atrás, te empiezas a dar cuenta que esto es súper útil. Quizás no al principio, cuando hacemos un hello world y asignamos un 2 a una variable entera o le sumamos un 3 más un 4, pero sí cuando empezamos a trabajar con punteros, cuando empezamos a trabajar con código sincrónico, cuando empezamos a trabajar con hilos, esto empieza a cobrar más relevancia. Pero hasta acá lo tenemos. Para saber. ¿Cuánto te queda? Recién arrancamos, pero. Perdón, no pregunté la hora. No sé, 15 minutos. Bueno, está bien. Bueno, y acá terminamos, chicos. Bueno, tenemos 15 minutos. No sé, bueno. No, 15 está bien, no pasa nada. Sí. Solamente compro, así que no pasa nada. Bueno, bien. Entonces son y 23. Ok, dale, perfecto. Avísame cuando quieras. Tranquilo, tú tranquilo. Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a almacenar? Quizás de vuelta, esto no interesa demasiado y no es súper útil en el día a día, pero básicamente las variables, el índice que tiene la variable nos van a decir exactamente cuántas palabras ocupan en el stack. Como dijimos, una palabra es un byte, entonces básicamente los i8 vamos a ocupar un byte, los 16 van a ocupar 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, y particularmente los c-size y los u-size va a depender un poco de dónde están escritas, dependiendo un poco de la arquitectura, cuánto espacio van a ocupar en memoria. A nivel de char, tenemos que van a ocupar 4 bytes, o sea, esto quiere decir que cuando tenemos, acuérdense el slot que dijimos, tenemos el slot de memoria, quiere decir que si nosotros guardamos una variable, los 4 bytes van a asignarse, si guardamos una variable de este tipo, se van a asignar los primeros 4 bytes para una variable de este tipo. Si guardamos dos variables de este tipo, van a ser los primeros 4 y los segundos 4. No necesariamente como les dije, pero más o menos para entender ahora, imaginen que es así. Aunque dependiendo de las estrategias que utilicen para el memory layout, puede ser que se muevan y puede ser que en lugar de los primeros 4 se guarden los segundos 4, se dejen 2 espacios y se guarden al final. Todo eso, más que nada, para optimización a la hora de que el sistema operativo va leyendo. No estoy seguro si es a nivel sistema operativo o CPU eso, pero creo que es a nivel CPU, cómo va accediendo a las diferentes posiciones de memoria y cómo va leyendo las posiciones de memoria. Bien, cuando tenemos una tupla, de vuelta, tenemos un char, 4 bytes, un u8 tenemos un byte, básicamente exactamente lo mismo. Una vez más, no necesariamente van a guardarse así, sino que puede ser que se vayan moviendo. Bien. Ahora, por ejemplo, entonces declaramos una variable 16. Tenemos el array 16 a la cual le vamos a asignar los dos bytes. Y ahora, cuando guardamos, algo importante, cuando guardamos una referencia, vamos a estar utilizando 8 bytes para una referencia. Entonces, en este caso, fíjense, esta es la variable b, que la variable b lo que va a contener es la posición de memoria en la cual se encuentra la variable a, y va a ocupar 8 bytes. Bueno, allá tenemos la C que apunta a la B y la B que apunta a la A. Básicamente podemos empezar a escolar todo, lo cual es un problema porque también me ha pasado un montón de veces cuando hacemos un map o sacamos un valor de un option y lo queremos mapear a otra cosa, de repente nos aparece como argumento algo que tiene referencia de referencia y de referencia y se empieza a poner un poco caótico donde tenemos que usar de referenciar eso y demás. Entonces no es algo extraño que pase esto, o quizás sí es que yo no sé hacer las cosas, puede ser. Pero créanme que a mí me pasa y me he luchado y he bastante veces en cómo resolver eso porque está pasando, así que es algo que se suele ver. Bien, en el caso del array, cuando tenemos un fixed array, tenemos diferentes tipos de array. El fixed array básicamente lo vamos a declarar, le vamos a declarar determinada cantidad de un espacio en particular y se va a asignar ese espacio en memoria. Nada de otro modo. Ahora, un array dinámico, a diferencia, como les dije, al stack va a parar todo lo que tiene un tamaño fijo. Un array, un vector. El anterior era un array, ¿no? Sí, tenemos un array. Un array de 5 posiciones, ¿cuántas posiciones tiene? Definitivamente. En cambio ahora, un vector, que le agregamos 2 valores, ¿cuántas posiciones tiene? Y tenemos 2 valores, pero no sabemos cuántas posiciones tiene. Porque justamente podríamos agregar o sacarle valores. Ya esto empieza a ser dinámico, por lo tanto, no podemos mandarlo al stack, porque no tiene un largo fijo. 3. Bueno, tiene 3. ¿Si lo declaras con 3 o por qué decís 3?
Ah, están hablando a nivel stack. Ah, no están yendo a la base, a nivel vector. A nivel vector, estamos yendo a cuánto largo quiere el vector. Ok. A nivel cómo lo implementa, ahora cómo se implementa exactamente, lo que vamos a tener es vamos a ocupar tres posiciones. Tres posiciones porque básicamente la primera posición va a apuntar a la primera posición en el heap del vector. La segunda posición nos va a dar la capacidad y nos va a dar el largo. Que básicamente es cuántas posiciones tenemos ocupadas y cuántas son las posiciones que tenemos reservadas para ese vector en particular. ¿Bien? ¿Buena pregunta? ¿Seguro? Bien, confiamos. ¿Se entendió esto? Yo sí que tengo una pregunta. Sí. A ver si puedo responder. Entiendo que son posiciones de tamaño diferente, ¿no? O sea, la primera ocupa 8 bytes. Exacto. Las otras dos también ocupan 8 bytes, ¿no? Yo creería que no, no sé decirte específicamente, creería que no. Sí, debería ser lo mismo que la arquitectura, ¿no? La primera slide que has puesto Supongás, la primera ocupa 8 bytes sí porque es un puntero, es una posición de memoria, estamos seguros. Ahora, la segunda, yo creería que no porque tenemos... Son dos USIs. Ok, son dos size. El capacity, que es la memoria reservada que tienes en el heap. Exacto. Y otra para saber la cantidad de evento. Exacto. Ok, ahí está la respuesta. ¿Esa es la pregunta? Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces básicamente lo que nos da esto, la posibilidad que nos da esto, no rompemos la primera regla, es en el stack tenemos un tamaño fijo. Esto va a tener siempre ese tamaño. Lo único que vamos a hacer es mover el puntero si quisiéramos o podemos subir y bajar el largo. Pero fíjense que el tamaño es fijo. Ahora, lo que va a cambiar es si nosotros acá agregamos un elemento, lo que vamos a estar cambiando es el largo de lo que tenemos en el heap. ¿Ok? Bien. ¿Cómo modera? No sé cómo pasa el tiempo. Tienes ahí lo que te queda. Pará, tengo 33 minutos. No me digas eso porque te hablo los 33 minutos que quedan. Tranquilo. Ok, pará, no miré la hora, me fui todo adelante. Ok, estamos bien. Bueno, media hora solamente. Bueno, vamos a plantear esto entonces. Vamos a hacer rápido, básicamente lo que tenemos el vector, lo mismo que hablamos antes, y un tipo slice, que creo que también uno de los primeros problemas que tenemos cuando empezamos con Rust, que en cualquier lenguaje, en Hello World, ¿qué tipo de variable necesitamos para un Hello World? String básico. ¿Quién sabe usar un string? O sea, un string. ¿Cómo no vas a saber usar un string? Es la cosa más fácil del mundo. Ahora te vas a Rust y de repente tenés un montón de tipos de string, tenés un capítulo entero de 6 hojas que te explica cómo usar un string. Y querés hacer un hello world y el string no es un string, le tenés que poner un punto to all, le tenés que, para inicializar un string es un string forum y pasarle, y se pone re compleja la cosa. Por ahí tenemos los slices, un slide no lo podemos modificar, el string lo podemos agregar, pero realoca memoria y empezamos con todo un caos que se pone súper complejo. Y es un hello world, fue el hello world más difícil de mi vida, he hecho hello world en muchos lenguajes y definitivamente el de Rust fue el más difícil de mi vida. Bueno, y el slice, básicamente el slice es una estructura que vamos a tener inmutable, donde básicamente lo que tenemos es un puntero a la posición de donde arrancamos, o sea, sería como cortamos un cacho de vector. Tenemos un vector de 5 posiciones, queremos las segundas 3 posiciones, las primeras 3 posiciones, ok, apuntamos al primero y decimos que el largo va a ser 3. Entonces arrancamos del primero y lo recorremos hasta la tercera. Con ese slice, fíjense que no tiene capacidad, fíjense que no tiene largo, por lo tanto no podemos agregar, sacar, no podemos hacer nada con ese elemento. Solamente tenemos ahí, tenemos la estructura y podemos recorrerla, podemos leerla, podemos... Bueno, no mucho más, porque vamos a hacer, ¿no? Leerla y recorrerla, está ahí lleno. Vamos a dejar eso, no pasa nada. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, los strings. A ver, vamos a agarrar el de arriba, pues... Ahí. Así no me doy cuenta, no te falta. Bueno, tenemos por ejemplo los strings. Que de vuelta, acá donde el string es... Yo creería que en todos los lenguajes se implementan más o menos igual los strings. La diferencia es que generalmente no nos importa. Generalmente declaramos un string y lo usamos. Bueno, acá sí nos importa porque se empieza a poner un poco más oscuro el tema de strings. Pero fíjense que básicamente un string es exactamente lo mismo que un vector. O sea, es un vector, imagínense un vector de chart si se quiere, pero fíjense que nos dice la capacidad, el largo y un puntero a la primera posición. No mucho más que eso. Ahí está, ¿ven? No sé si, imagino, no sé si va a ser más en general, pero fíjense que el text no es un text, sino un string from
y se empieza a poner un poco más difícil manipular algo tan simple como un string. Vamos a quitarlo de esto, no les importa. Bueno, y tenemos, por ejemplo, las estructuras. Las estructuras, que son lo que serían las clases para cualquier otro, bueno, cualquier otro lenguaje, no, para el lenguaje que tiene clases, básicamente, que cualquier lenguaje orientado a objetos tiene clases. Una estructura es algo parecido, pero desgraciadamente sin herencia. Yo creo que es el mayor problema, que si tendría que cambiarle algo a RAS, le cambiaría la herencia a las estructuras, por el amor de Dios. ¿Cómo no tiene herencia? Es muy complicado cuando querés reutilizar cosas y demás. Me encanta la herencia y acá no tenemos herencia en las estructuras, lo cual a mi gusto es un problema, pero bueno, por algo está diseñado así. ¿Cómo se guardan? Tenemos una estructura donde declaramos un vector i8 y donde guardamos una tupla. ¿Quién sabe lo que es una tupla? ¿Usan tuplas? ¿Qué lenguaje se usa? ¿Qué lenguaje usamos con tuplas? Ah, usa RAS, entonces no vale. ¿Qué lenguaje usa con tuplas? ¿Hay RAS? TypeScript con tuplas. ¿Otro lenguaje con tuplas? Erlang, Python. Ok, bien. Bien, tenemos nada. Tuplas, entonces. Una tupla, fíjense que la forma en la cual vamos a persistir esta información, de vuelta, dependiendo de la estrategia de la llave que utilicemos, pero vamos a estar guardando un valor al lado de otro. Entonces, una estructura no es ni más ni menos que un valorcito al lado del otro. Donde tenemos la primera que va a hacer referencia al position, lo segundo que va a hacer referencia al data, en este caso un i8, por lo cual tenemos un byte, y después tenemos un text con la misma que dijimos antes, con el length y con la capacidad y un puntero a la primera posición. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué es la exclamación esa del back? La exclamación, ¿qué exclamación? No, La admiración, el signo de admiración. Un macro. Un macro, no sé si es femenino o masculino, una macro. Básicamente cuando compilas eso se reemplaza por código. Pregunta, si respuesta, recontra cosas. Pero básicamente es una forma de metaprogramación, si por ahí viene otro lenguaje que tiene metaprogramación. En RAS se utilizan un montón, y creo que también es algo difícil de entender para qué están ahí las macros, hasta que las empezás a necesitar, y decís, mirá qué útil las macros. Para ese momento decís, ¿cuál es diferente una macro y llamar una función? ¿Para qué están las macros? Y creo que para al menos relegué un montón, no sé si les pasó a ustedes, y ni hablar si haces una macro para querer debuguear, también es un caos. Como que están buenísimas las macros en RAS, pero me parece que le agregan un poco de complejidad y un montón de cosas cuando el código con mucho... ¿Alguien de casualidad codió en Polkadot? ¿Polkadot, la blockchain? Bueno, si bajan los nodos de Polkadot son puras macros por todos lados, entonces no tenés idea qué está haciendo el código, porque como todo es código que se agrega en tiempo de compilación, tenés una clasecita con una función con tres líneas que cuando lo compilás hace un millón de cosas, pero es imposible de seguir el código. Así que está bien las macros, pero qué sé yo. No me encanta. Bueno, a nivel enumerados, vamos a estar guardando 32 bytes por cada uno de los enumerados. No mucho más que eso. Bien, a nivel copy, cuando estamos hablando en stack y hacemos una variable, creo que esto es lo que más se parece. Bueno, acá creo que lo entendemos, porque en todos los lenguajes con garbage collector pasa más o menos parecido. Si nosotros tenemos una variable del tipo número que vale 2, y se le asignamos a una variable b, le asignamos el valor, como por ejemplo acá, a 5, y ahora a b le asignamos a, ¿qué es lo que pasa? Básicamente tenemos dos variables independientes. Podemos utilizarlas por separado, sumar, restarle, borrarlas y demás, y no pasa nada. Eso es muy parecido acá. Fíjense, estamos copiando lo que está ocurriendo en realidad, estamos duplicando la posición de memoria. Lo cual en RAS también es un problema, porque muchas veces tenemos que saber cuándo estamos duplicando posición de memoria, cuándo solamente estamos copiando la referencia, cuándo estamos haciendo un fact pointer, o sea, empieza a haber un montón de conceptos donde hacer algo tan sencillo como una variable igual a otra no es tan sencillo en RAS. Bien, y lo que tenemos acá, tenemos un vector de string. Fíjense, el layout que empezamos a tener es exactamente lo mismo que teníamos antes. Tenemos la primera parte en el stack, porque sabemos que es fija, esa parte no va a cambiar. Tenemos 3 posiciones y va a quedar con 3 posiciones. Y por otro lado, después eso apunta a una primer capa, que esa primer capa es lo mismo que teníamos anteriormente en el stack, pero ahora lo tenemos en un nivel en el heap. En un nivel, o sea, no es que está a diferentes niveles, simplemente para que se entienda.
Entonces, cada uno de estas estructuras va a estar apuntando finalmente al valor que tenemos escrito y que tenemos declarado. Bueno, fíjense que hay otra forma, hoy pusimos el string como string from, ahora tenemos el punto toString. Y así empieza la cosa. Bien. Otro concepto que tenemos, los RC. ¿Qué es lo que los reference counter? Bien, 2, 3, 4. Ok, ahí están los reference counter que preguntabas hoy. Los reference counter, si queremos un reference counter, lo tenemos que declarar específicamente, explícitamente. ¿Por qué? Porque básicamente le tenemos que decir a RAS, como hoy dijimos, que cada vez que declaramos o devolvemos una variable, solamente después que la utilizamos una vez, eso desaparece. No es que empezamos a desparramar referencias por toda la aplicación, porque como no hay un garbage collector que borre todas esas referencias, no podemos hacerlo. Entonces, si quisiéramos hacer eso, tenemos que utilizar el RC específicamente. Agarramos, envolvemos una variable en un RC y ahora sí le estamos diciendo a RAS, che, vamos a desparramar esta variable, esta estructura la vamos a desparramar por toda la aplicación, llevame un conteo de cuántas veces yo comparto esta referencia. ¿Ok? Y ahí explícitamente RAS dice, ok, te voy a llevar un conteo para saber exactamente cuántas veces estás compartiendo esta referencia o cuántas veces la estás desperdigando por ahí. ¿Sí? Y de vuelta pasa lo mismo. Cuando hacemos uso, cuando utilizamos por última vez la última referencia, automáticamente la variable desaparece del heap nuevamente. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esto a nivel estructura? Bueno, fíjense que tenemos un primer puntero que vamos a estar apuntando a esta estructura que tenemos en el heap y vamos a tener un ref count en el cual vamos a tener este contador que dijimos anteriormente, donde vamos a guardar esas referencias. Ahora, ¿por qué tenemos esta estructura en el heap y no en el stack? Porque de hecho es bastante fija, tiene estas 4 posiciones si se quiere. ¿Por qué la tenemos acá y no la tenemos en el stack? Si esa estructura no va a crecer, lo que va a crecer es el contenido que tiene dentro de esa estructura. Porque en el stack vas a tener en otro nivel crearás otro. Cuando creas la copia estará en el stack también. Exacto, porque lo que vamos a querer es este RC lo vamos a querer mover por toda la aplicación, no vamos a querer ser local a una función, vamos a querer moverlo por toda la aplicación. Como va a llevar el conteo de todo lo que va a pasar en nuestra aplicación, queremos que se quiera una variable global de toda la aplicación. Y como dijimos, el stack es local a cada una de las funciones. Entonces, si queremos compartir algo por toda la aplicación, queremos declarar una variable global, básicamente tenemos que tener un contador de referencias a altura de heap. Vamos a terminar si querés. Porque tenemos unas cuantas diapositivas más, pero estamos bien. Lo que tú veas. No, está bien. No, tenemos unas cuantas diapositivas más, así que terminamos acá. ¿Sí? Sí, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque aparte ahora es otro tema difícil, así que sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Segunda parte. Sí, ¿por qué no? Ahí está, me gusta, vamos, ¿por qué no? Veo que salen muchos bloques contiguos en el heap, pero no es verdad, ¿no? O sea, no necesariamente. No tienen por qué estar contiguos. No necesariamente. Como que sí que lo están. Yo creería que no, pero no necesariamente. De vuelta, depende mucho de la estrategia y en RAS podés, de hecho, configurarle qué estrategia de alocado querés. O sea, no necesariamente vas a utilizar el mismo alocador siempre. De hecho, dependiendo de qué aplicaciones, por ejemplo, hay veces que compilás aplicaciones que te dicen específicamente que le configures o que para eso en particular utilices un alocador específico. Porque eso funciona mejor con ese algoritmo específico. O sea, es bastante configurable. La verdad que al día de hoy, una sola vez tuve que, cuando un nodo de Ethereum específico que salió hace poco, que te dice, para utilizar el nodo, utilizar el alocador especial, y en la documentación está que utiliza ese alocador específico y te explica el por qué. Pero después, en general, la verdad que nunca lo cambié. Me dio lo mismo. De vuelta, estamos trabajando quizás ya cuando muy cerca, donde realmente lo que vamos a ganar entre uno y otro, tenemos que ser extremadamente minuciosos, de hecho hasta la hora que chequeamos la performance y demás, porque no lo vamos a ver en una prueba de performance común, no creo que veamos cuántos microsegundos menos tardamos entre uno y otro por el locador. Ya estamos bajando a un nivel donde por ahí en un microcontrolador, ahí sí por ahí vamos a ver, donde los recursos son extremadamente limitados, ahí sí quizás nos interesa qué estrategia de locación vamos a utilizar, porque puede mover la aguja terriblemente. Pero no sé si en un hardware grande, en un CPU con 16 core, si nos va a importar el alocador por lo general. Quizás en alguna aplicación específica sí, pero yo creo que la mayoría no debería pasar. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, nada, lo que les puedo decir acá al final es que no haya leído el libro, tiene que leer el libro de Rust. Segundo consejo es, sean cautos con qué tipo de aplicaciones implementan con Rust. O sea, Rust está bueno después de mucho tiempo que lo entendés, se pone bueno. Al principio no está nada bueno, es un bajón y decir, ¿para qué hago esto y para qué sirve este lenguaje horrible? Pero cuando lo empezás a entender, te empiezan a gustar un montón de conceptos que maneja Rust, se pone bueno. Pero ahí está mi consejo de ojo con qué tipo de aplicaciones lo van a implementar. He visto Rust implementado en aplicaciones de dominio tradicional para hacer una VM y donde de repente todo se pone complicado, y si se pone complicado porque no está preparado para eso. Entonces, si van a implementar Rust y lo van a utilizar, sean cautos y hagan una investigación previa de qué van a utilizar. Porque hay muchísimos paquetes, los crate que se utilizan para Rust, que están recontra desactualizados. Si, uy, sí, tengo un crate para hacer un servidor web, sí, tengo uno para hacer caché, uno para hacer autenticación, vamos por Rust. Después te das cuenta que hace 3 años que nadie mantiene eso. Y que en 3 años para tecnología es un mundo. Entonces se empieza a poner un poco complejo y yo creo que esa es una gran pared con la cual se choca muchísimo. Y de hecho me pasa cuando leo los foros o cuando estoy navegando en internet, las preguntas de gente renegando con un montón de preguntas porque está utilizando casos de uso que quizás no son el necesario. Ahora, si necesitan performance, Rust no hay con qué darle. La performance que se gana con Rust es infinitamente superior a gran parte de los lenguajes, sobre todo cuando tenemos lenguajes con garbage collector, son infinitas. Yo, en mi caso, vine de Python, vine de C# y las comparaciones de performance no tiene sentido la velocidad que performa en comparación a ese tipo de lenguajes. ¿Estamos bien? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, gracias chicos. Sí, gracias Germán.